Yes, comrades, ni bwanji ena mwaswera bwanji. Now, comrades, chamba ndinene kuti ziro sinafune kuyankhula china chilichonse. Chifukwa napereka ulemu waukulu kwa Bishop Martin Tumbuka akalonga diocese pafundo zomwe adinda dzulo. Komanso naziwa kale kuti dzulo big situ alikulu ku Roman Catholic kumzuzu mena mazoza Bishop Nyirenda kuti atenge malo a Bishop wina wa chizungu yemwe wapuma. Ndesi nafune kukamba zambiri because ndinaziwa kuti Bishop Mtumbuka as usual and if spiritually we are connected. Ndinaziwa kuti zomwe ndimafuna ndimayankhula zija chifukwa ineyo vuto lake ndibe platform yoyankhulirapo pamene a Bishop Mtumbuka andi platform yawo as a bishop koma ineyo platform yanga ikubwera kusogoloko ndikuyikonzekera platform yomwe tizakamba zambiri zokhuzana ndi Amalawi ndi ndale zathu mmene sizikuonekera bwino so kumalawi kunoko ndale ndi sizikuoneka bwino. Komanso ndine wachisoni kwambiri kuona kuti anzathu omwe takhati kulimbana nawo kuyamba mmene Chakwera analowa mboma a MCP mpaka leroli tikulimbanabe nawo mpaka kufika saizi oti panopa leroli ena ndi mmene akambira ziro a Bishop Mtumbuka akutukwana Bishop Mtumbuka ndimadabwa kwa basi. How MCP amazona bwanji kumkonda Chakwera wazuzulidwa mwa ubwino kwa basi. Zimene nena ziro a Bishop Mtumbuka mukati muone ndi zomwe Chakwera amene kunena ngati state president. MDF for example mena MDF wa ayankhulira Bishop Mtumbuka zulu. Is there anything wrong? MCP zimene wanena Bishop Mtumbuka MCP sakuona kuti fundo imene anena Bishop Mtumbuka ndimene jakananena ndi Chakwera state president as commander in chief ndi akwazuzula poyera choncho MCP mwamba kwaloza chara Bishop Mtumbuka ayi Bishop wachabe amene can the whole bishop be stupid? Amalawi pena pake mazitenga bwanji ola zili ndale. And do you know how many people are behind and my members are Catholic? Ma Catholics ndangati amene ali Malawi muno across the country. Kwem defuko kuli ma Catholics. Ndiye Bishop Mtumbuka akuwaunikira president kuti ukasasile. I am deaf sana pange bwino. Basi wina ake wokonda Chakwera. Ayi a Bishop alakwisa. Maka anzathu akumpota amene mkuzuzula Bishop Mtumbuka. Maka ukhaliso choka kunzimba boma kunoko. Kumazula anthu ngati achina Bishop Mtumbuka aja. Mungotenga matembelero chabe. Ngati kuli umphawi zoneni ngati kuli malo omwe chilungamo sichimaoneka kumalawi kuno ndi kunoko kunzimba. Poor roads. Vimyambo vopanda pake vachingonifu. Ziko boma losauka ngati lili. Ndiye munthu wakunzimba ukazuzule Bishop Mtumbuka kuti ayi wewe makora yayi. Mutenga nazo matembelero tu izantha kumpoto. Zimene na Bishop Mtumbuka zija musazitenge ngati ndale. He's talking about reality on the ground. For example, the minister coming from Mzimba, Jacob Hara, MP from Mzimba Sorora, anana maboza kuti nsewose wa ukalonga uli bwino. Pamene anthu aukalonga inekewo amatonza mapicha kuti ukalonga siku bwino. Minister wino choka kunzimba boma kuno, ochoka kuboma na Zimba. Ndanucho. Jacob Hara. Aya vose vilimakora, zose everything is okay. Comrades, Malawians, don't blame the bishop. Don't blame the bishop. And take it that Bishop Mtumbuka nena kuti no one is above the law in Malawi. Ndetaona ndantangati ku Malawi kunoko amene ali above the law. Chakwera is above the law. Why is Chakwera above the law? It's because zinthu zomwe ena kuti agwiritse ayikepo nzeru akumasira anthu ena kumampangira. Chipani chake chikonongeka, boma lake sili kuyenda bwino. He is above the law. Had it been he was under the law, akanakhala pansi pa malamulo. Chakwera bweza kuziwa kuti apapa palakwika, apapa sipano lakwika. So when somebody is above the law, sumaziwa zolakwika mziko mwanu. Sumaziwa ntchito yako ngati president. That means you are above the law. But when we are within the law, umaziwa pene palakwika. Umaziwa pomwe khoza kwaongola. Koma chifukwa choti wazipasa mphamvu zambiri. You ignore small things.
That means you're above the law and you're not a good citizen. That's why Chakwera tufuna chokepo. He's above the law. Kaya ndege yagwa sapanga china chilichonse. Amasankha makomishona omwe saziwa china chilichonse. Mafumu, for example. Mnali fumu tu commission of inquiry ya ndege ichi. Zono akatenge fumu ya kumuzi uko ukaike ikafufuze za ndege. That means the president is above the law. He's misusing the laws of the land. Tatenga na ndo ophunzira akafufuze ndege. Ndege imapangidwa ndo anthu ophunzira. So ndege amapanga ndi mafumu kumamizuku yake. Mafumu ndege zawo zimakhala za ufiti. Zomwe amakwera ukhaokha afiti anthu oyipa mtima. Ndamene amakwera ndege imene. So you can see when you're above the law, umaiwala timteti ngono ngatimene titi, and you end up being a bad leader. So what Bishop Mtumbuka said yesterday, ndi chimodzimodzi zomwe nene makhandi kunena kuti achakwera saziwa ntchito yawo tinabesa vote yathu pa 2020. Ndikukamba kwambiri za imfa ya Saulos Chilima. Saulos Chilima anazalira pena pake kunena kuti bwanji immunity ya president tichoseko, mphamvu zina za president timuchose, akalakwisa azipitaso court. Fundo manager was very good, and Chilima was a Catholic, for information. Meaning that zimene amakamba ma Catholics amaona kusogolo ngati mene onena Bishop Mtumbuka pene pacha. So today pamwambo wa Catholics achakwera itanidwa, Bishop Mtumbuka is also looking at how carelessly the president has been traveling across the country for no reasons. Chimodzimodzi president akabwera kumpoto kuno amaitana anthu andale, amaitana kuchipani kwawo, amaitana mafumu ku State House. Zonse zija Mtumbuka zowazinena mwanjira ina yake. Kuti president tikakuitana nthawi zina kuma functions ngati wawa tima zoti makusokonezana. Komanso tikuona ma budget. But now you can see how Chakwera has been behaving. Instead of visiting the people, akumaitana anthu osauka kupita na ku State House. The whole of this week or last week or the last month, Chakwera has been inviting members of MCP mafumu to State House, spending a lot of money. By the end of the day, akamapita kumuzi. Aina utenga kanga check. So there have been a lot of carelessness with this leader who is above the law. Chakwera is above the law. Being above the law, sumaona pomwe pakulakwika. That means you are above the law or are ignorant of the law. Being above the law is just the same like being ignorant of the law. So tinasankha munthu yemwe are above the law and ignorant about the law. Malamulo amayenda bwanji. Malamulo munthu akhala state president wena kumapanga chitukuko andazisangalala. Osati we uzichemerera kuti hayi ndikupanga chitukuko pamene pa ground pali zero ngati minister amene wana maboza uyu Jacob Hara mwana wako ati kuno kumzimba Sororo, telling lies. And the president never fired this minister. That means the minister is above the law, telling us lies. He's ignorant of the law that protects him or prohibits him. So, comrades, Malawians, I'm very sorry. I'm campaigning for Daso Kabambe. And I don't think I'll be smiling at Daso Kabambe when he will be above the law. When I kula Kabambe, a president achipali cha UTM, amene so ndio ndakwapangira campaign. Kutaza wine, ngakale ndo wina kale pa 16 September. Ngata Kabambe zana maboza choncho ya Malawi, ineso mzandule mutu. Authentic as zadule mutu. Ata Kabambe, we don't want leaders to tell us lies the way Chakwera has been doing. Zitele maboza onse andale kumene mulinu amalawi anzanga atele pa Chakwera papa. No president should be above the law. No leader in Malawi should be above the law. Mafumu kami pingo makamaka ku mafumu misika uro yi muntu sana lakwe simnave mbali yake mukumulipisa ng'ombe kapena mbuzi kapena nkhuku zithe tisatire malamulo aziko. Because aliyese kamatenga lamulo manja mwake ndimene akuzionera zimene ziweza pesa Malawi kukhala mphawi. Commerce on top of that, comrades, Malawians, you must understand why are we so poor, but yet we choose leaders. Chifukwa cha ndifa mphawi Malawi kumasauka kupamene timasankha sogolera ndife.
It's because we are not accountable. Kwa isogolame timasankha. Kapena timasankha andaja mwachimbulimbuli without knowing or gathering facts about them or from them. So panopa tukupanga campaign pa 16 September tufuna msogolani wanu. Kodi makandidate enawa akuuzani chani chanzeru. Sazapanga zachakwera kungomusankhira chabe because of sympathy vote. Shankhani inamilira khoti ya zisankho against DPP after tabela zisankho khoti inatipasa mphamvu amalawi ukavotanso kawiri. Basi mphamvu zimene zija. It was more like sympathy vote. And people voted for Chakwera because of a Catholic who was the vice president of this country, Samuel Lwara. Ye mwanafa Musa ziwika bwino. Kana pedwa. Kazina tanika. So report yenye sina tuke mpaka lero. He was a Catholic. So meaning that Achakwera analo wamboma because of somebody who was not from the Pentecostal, but from an established church, Roman Catholic. Ndele loli Bishop Mtumbuka akamazuzula kuti a president kuyenda kumene mukuyenda nthawi za ndikakuitana muziganiza kawiri katatu mukononga ndalama. It's a good advice. And when the president, when Bishop is criticizing MDF in front of the commander-in-chief Chakwera, that means akoza Chakwera kuti ameyanui as a commander-in-chief muione bwino ntchito zawo za asilikali sizabwino. Munthu oyamba kuzuzula mchitidwe woyipa wa MDF akanakhala Chakwera koma salapanga zimene zonse. He mentioned another about the minister. Chimodzimodzi minister amene yuyu could have been fired by Chakwera koma salapanga. So chomutukanira Bishop Mtumbuka lero ya NCP ndicha. Kapena yena Malawi chomutukanira Bishop Mtumbuka ndicha. Aya Bishop Mtumbuka wanjira chomene. We have been saved in this country palibe mpingo womwathaniza Malawi kufika benta afika hapa ndi democracy yatu minus the bishops. Kwamba 1992 kuchosa NCP mboma, it was a pastorate ya bishop ya ma bishops ash Catholic kuno kumpoto. Anthu ena naye sa kuchinga Malani Lungu from Muzimba here. Amalani Lungu alikutiko olobanja lawo la Malani Lungu kulise chanzeru umene kucha kwa option chilwa. I'm talking about people in the north. I mean NCP Mfunjo Mwanjasi Mwakikunga anthu omwe amasapota Kamuzu nthawi imene tikulira anthu amene amadana ndi ma bishops because of the pastorate. How are their families faring today? Akufutikatu mabanja anthu amene amaenda ndi Kamuzu amazuzula ma bishops. Nde panopa MCP, it is repeating the same thing. Some fools in MCP under this president who does not know anything. He's just like any other fool now. Amba kumanyoza bishop ata nena zimzoona. Amalawi chilungamwa Bishop Mtumbuka simna chimve zulo. You didn't get it. Zulo. So if you come up campaign for the search of a good leader, Timaona leadership in a pariponse. The poor leadership of Chakwera, this arrogance in Chakwera leadership. Yasogoza masogoronse Malai munomo. Ineo I've got problems with our chiefs here in Mzimba and Inkosama Kosimbero. It's because kutenga mphamvu payoka kuiwala the public constitution. And yet kumzimba kuno kuli umphawi wake womweneni madana now. I find that my chiefs in Mzimba ama pasidwa ndalama ndi msogolo wolephera wa ziko lino Chakwera. Go mukamzuze Samuel Lwara kumene aliko. Asapanga campaign kumene koko for another party. So yesterday I didn't want to say anything because I know the Bishop Martin Mtumbuka ani na cheni chomweneni mafuna ndinene. Kusasatira malamulo aziko ndikumapanga malamulo aweka. Kapena being deliberate, feigning to be ignorant of the Republic Constitution. Pamelo msogolo aziko. Which is not good. So, comrades, Malawians, let's celebrate this life. Amaraita topa kwambiri ukanding how and high kwambiri. Who can change us? Who can take us through Kawazatu to do same? It's only the Sukabambi. You can see all the eyes yesterday kuja kumwambu kumzuzu. Aliyense muntu amangona the Sukabambi. Kodi basikale Sukabambi akusekera bwanji. Even the team of the Sukabambi itapika kusonkhano kuja. You see, the environment changed. Chakwera shrinked.
Achakwera being a state president, Anashka shrink. He shrinked. And I'm happy to tell you, comrades, after that, Ines, I was in Mzuzu secretary. I was in Mzuzu. Come after that function, and Tambiri and Andizunguya, comrade Lwara, we need to interview you. Mukona bandi ndani za kumana miezi kuendela. Kampeni ya DK mwaitenga bwino kwambiri. It's nothing, sina itenge bwino kwambiri kampeni ya DK. Koma, deep down in me, I want to see a Malawian smile. Zandisangalatsa pa 6 September. Kampeni ya DK inde ndaitenga bwino kwambiri, and nobody can say Lwara kampeni yake yukupanga demoralize Kabambe. Kabambe kampeni kummenyera. And I don't want to get much from him. Even if Kabambe sayankhule naye. Koma ineyo kampeni ya DK ndikuimenya bwino kwambiri. That's why na yesu ndamba kunyada. Koma sidi kunyada yayi. I've got a plan B. The plan B muzaiona tikazamba kampeni yeneni kasegwidwa mu July mu. Tichosa boma limene lili tichosa. And I'm happy Brian Banda zinzina zomwe mafuna zachosere boma la DDP wamukwenya zilo kunkuyu walepera kuyankhula. Akunkuyu ajamanyada aja zilo Brian Banda waagwira bwino kwambiri. The next step that I'm going to do, Malawi, inde my vote kulimba now the 7 million plus. I tell you, Baiso Kabambe is going to win 4.2 million votes. Ndikutenga usogolo mene. Siza kaso rirani yayi. Because MCP, wokumva, wako MCP, akapanga masera MCP. Ngata MCP hata limbikile kupanga kumamuntu kwana Baiso Kabambe, kapena kumatu kwana mabishops, kapena kumalimba ndanu, ngala achina Samuel Lwara, achina Boni Kalindo, achina Mtanywa, achina Mangochi. You can mention them. Wabekaba kili muluzi. Akamata ya ntai wa NCP kumamenya antamini wao. Azavutika moyo wao wonse. Because antamini tima yankulia ife ya Malawi. Ngati ineyo natenga mbali yanga. Sina bise. I'm not an activist the way Boni Kalindo is or other people are. Me, I'm campaigning for the Sukabambe. Damena wata kuza usinta ziko hili. Antamini atalimbane ndida Sukabambe. Jamba leloli ndugu nena panopa. Muona mavuto osaona. Ndipo ena mzata wa mziko muno. Kapere ena mzango zimangirira. Because Chakwera cannot win the elections. No way. Olanga pango tabiri chotani. Olo Daud Suleiman anga ende maiko kumena aliko kaya Cape Town kaya kupuza kaberedwe kama vote. There's no way Chakwera is going to win. Akazawina. Amalawi muzandifusa. Muzano zenza zachitika. Kusako bela chisango ichicha Chakwera kuti abela chisango MCP. Muzano zenza zachitika. Boma sizakhala hapo tu ya la Chakwera. Chakwera kwake ndi pa 16 September tatana naye. There will be nothing more than that. Ka Chakwera ngapange chotani panopa, there's 5 months remaining in office. Awawa Chakwera chao azingopakira azipita. Ena wasinda achura chukwa boma nali la wakali linalepera mukwazi wanoka at DPP. I will not say much about these guys because DPP and MCP zao nzimozi. Zipani zabwino anthu awo ndabwino koma usogolere wa zipazi zimezi ndoyipa. Koma napa no panuna George aliyense amene kuzuzula Bishop Mtumbuka, aliyense amene atamtukwane DK kuyamba leloli. Muona zachitike kuzafika ku September ako. Pa 16 September sipaza kama munthu opikisana naso ndi DK yayi. Ena onse wa mbuli zonse zimezi kuti ayi ena ndiyoti muona. Comrades, this is my message to you. Good morning, everyone. Thank you. Malawi, Camilla.